Summer of Los Angeles, Lord knows I can handle this. Skyline keeps growing tall, top sands in a free-for-all. I'm singing LA, your heart bounce reverse down the strange. Sun keeps on shining, nothing's ever gonna change. Nothing's ever gonna change. Drei Tage Los Angeles hört sich viel an, ist aber wenig. In dieser riesigen Stadt, wo es Entfernung gibt, die ist man als Deutscher gar nicht gewohnt. Und ich war natürlich nicht alleine hier, sondern mit meinem Kollegen Sebastian, der die ganze Zeit die Kamera gemanagt hat. Komm mal her, Sebastian. B.E.A.N.S. Du bist ja nicht nur ein Kameramann, sondern eigentlich auch Experte für League of Legends. Ja. Du hast mir so ein bisschen zur Seite gestanden und auch erklärt, worum es bei diesem Spiel geht, denn es ist auch unglaublich komplex. Und wir waren aber nicht nur zu zweit, sondern haben auch viele andere Journalisten da kennengelernt, denn das Event ist riesig gewesen. In 16 Sprachen wurde das Ganze in die Welt übertragen. Unter anderem unseren netten Kollegen Norman haben wir kennengelernt. Da ist er und viele andere Leute. Was war dein Highlight jetzt hier auf dieser Reise? Mein Highlight war definitiv Santa Monica Beach. On the run, driving in the sun, looking out for #1. California, here we come, right back where we started from. And hustlers, grab your guns, your shadow weighs a ton, driving down the 101. California, here we come, right back where we started from. California. Kilometerlange Strände, gutes Wetter, einfach perfekt hier am Santa Monica Pier. Und was macht man natürlich an unserer Stelle? Wir gehen erstmal in die Arcade. Mortal Kombat 3, Super Mario Bros., Galaga haben sie sogar zweimal da. Oh, Pac-Man und Mrs. Pac-Man, Sandy Pete, nochmal ein Pac-Man, noch ein Mrs. Pac-Man, Raiden 2, das ist einer meiner Favorites. Da geht's noch weiter. Dann schmeißt du da Geld rein und dann funktioniert das nicht. Wie fies ist das? Your size does not matter. Okay, mit Hilfe der netten Mitarbeiter hier am Santa Monica Pier funktioniert es dann doch. Also los. Your fortune is mine for the telling and yours for the hearing. Come, let Zoltar tell you more. Zoltan erzählt mir die Zukunft für nur $1. Das ist doch ein Deal, oder? Komm, Zoltan. Nimm mein Geld. Zoltan, los! Zoltan! Zoltan, mein Geld! Der gibt's aber auch nicht mehr her! Zoltan! Mach schon! Ich dreh's mal um. Yes! Zoltan, was ist meine Zukunft? Hear your fortune from Zoltar. Ah, yes, it looks like today must be your lucky day, for I see relaxation in your future. Have no worries about your troubles, my friend. Zoltar has wisdom enough to conquer them all. Surrender to me your treasure, and let me tell you more. Zoltan will noch mehr Geld. Come on over and let Zoltar be sharing with you your fortune. Ach, Zoltar heißt du nicht Zoltan. Sag das doch. Okay, my fortune.
No, 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 happiness ever again, bla bla, extremely happy. Ja, nice. Sehr gut. Das ist doch eine gute Ausgangssituation für den Rest des Tages, oder? Ab geht's. California, California, here we go. Riot Games hat wirklich keine Kosten und Mühen gescheut, uns hier nach LA zu bringen. Und wir haben natürlich auch diese Gelegenheit genutzt, um die Leute von Riot Games mal zu fragen, was die zu diesem Thema zu sagen haben. Es ist eines der größten E-Sports-Events überhaupt und dazu haben wir Waylon Rosell gefragt. Ja, Director of E-Sports, jetzt gerade live vor Ort, hat uns auf jeden Fall interessiert, was der zu sagen hat. There are 4 maps. There's Howling Abyss, Twisted Tree Line, But for Dominion. that's not very much. Come That's actually, so what's great about our game is that it's very much like a sport like basketball, for example. You know, the court doesn't change, but the games are always different. You have different players playing, there's different strategies, you know, different outcomes, and a lot of the game time decisions are based on a series of events. So if something happens, then it kind of changes your experience from game to game. So, you know, I've played thousands of games of League of Legends, and every one has been unique and different. I mean, that's because we think our map is fantastic, and we work on, you know, developing the game inside there with new champions, new items, and all that good stuff. I mean, right now, feeling very humbled, very excited about being in the championship. A lot of this is due to our players. Thank you guys so much for supporting esports. You know, like, we definitely have come a long ways since season 1. We were at DreamHack. And, you know, at that point, that was really sort of, I would call one of the beginning moments where, you know, we had, I think, something over 200,000 people come on stream concurrently at the time. That was a big record. And that was a momentous occasion where, you know, it was the community saying, hey, you know, like, they told us, guys, like, we want esports. We think esports is fun. We think the game is fun to watch as well as fun to play. So that sort of focused us, because, you know, we strive to be the most player-focused company in the world, and we try to go, okay, like, if the players want esports, what could we do to level up our game and deliver an esports experience that's, you know, worthy of our players? And, you know, in season 2, we went bigger with big tournaments. We had the World Championship at the Galen Center, and we thought that was pretty awesome. We created the Summer's Cup. But this year, the focus has really been on going all in with esports. You know, laying the foundation for an esport that could survive for many, many, many years. And a lot of that has been the creation of the League of Legends Championship Series, or the LCS. You know, leveling up our broadcasts so that it's like we strive to have, you know, a professional level quality of broadcast, and we brought on a team that can do that. And, you know, we're looking to always go bigger and better in Staples Center. I mean, if we were at the Galen Center, which was at USC last year, which is a basketball arena in one of the colleges near here, Staples Center is the next logical, like, bigger and better things in Los Angeles. So, you know, What's the next step after Staples Center? I mean, you know, who knows at this point? I mean, we are looking at a couple things, a couple options next year, but right now our focus really is on celebrating Staples and having it be a, you know, like a really symbolic thing, because we think that, you know, Staples Center is a place where champions play, where the Lakers, the Kings, the Clippers play, and we think that, you know, this sport deserves that kind of gravitas and magnitude. And we think that you know, our players deserve to not just be in the stadium and cheering, but to be at home and see the awesome event unfold. So this is really for our players and really for the, you know, putting a flag in the sand and saying, like, hey guys, we're here, we're taking this very seriously, and you know, we're going bigger and better all the time. The growth for our League of Legends has always been driven from our players. It's been driven by word of mouth.
It's been them sharing their passion for the game with their friends, and it never ceases to impress us and humble us, not just the growth of players playing the game, but also of them watching the game. I mean, we had, like I mentioned, 200,000 concurrent people on stream in Season 1, and then in last week's semifinal, we had 900,000 people watching in the West on stream, not counting Korea, not counting China, not counting television. And that kind of growth of like constantly moving up and up are just, they're consistent points of our players telling us that they like what we're doing and they want it more. And we just strive to deliver for that stuff. I mean, there are a lot of great games out there, and I want to make sure we're complimentary. Like we're gamers ourselves at Riot, and we want to make sure that there are a lot of great games out there. And I don't want it to sound like League of Legends is the king of games and everything else. I mean, like League of Legends is popular though because I think it's a fun game to play. Like before I joined Riot, I was a gamer. I've played since beta, and it's a fun game to play. You get to play with your friends. It's competitive. You can play thousands and thousands of games, and for me, it doesn't get old. And I think that's a big reason why it's so popular. We have a bunch of designers that made a really, really good game and continue to evolve the game and keep it fresh all the time. Yeah, I mean, absolutely. I mean, we came at a time where I think, the demand and the hunger for the MOBA genre was really just getting underway, and I think League of Legends really captured a lot of that momentum. And again, just people got hooked on the genre. Like I got hooked on the genre, so I was one of them. And I also think from an esport perspective, we also really arrived at a time which was really fortuitous. It's like the perfect storm where you have the streaming technology really improving, so we could be streaming in 16 different languages to countries all over the world, and that's a part of what having a true legitimate sport's all about is making sure the fans get a high quality experience. And we also came about at just the right time where a publisher, as a publisher with a player base that really wanted to watch esports, I partnered with that kind of technology and availability. That's the perfect storm that allowed us to go, hey, we can go big and we can invest and create this, a series of leagues and a world championship that can really do our players proud. It's very, very straightforward. We have a league in North America, a league in Europe, and leagues in Korea, China, and Southeast Asia. But I'll focus on the North American, Europe. Makes sense given probably your player base. But it's 8 teams in each league. 8 teams in North America, 8 teams in Europe. They play each other over the course of 10 to 12 weeks in a regular season. They play each other 4 times, and then the top 6 teams play in a playoff. And then you crown a winner in that sort of 13-14 week stretch, and that's what we call a split, or one half of our season. And then in the second split, the top 3 teams from North America and the top 3 teams from Europe go to the World Championship, where they face off against the champions of Korea, China, Southeast Asia, Taiwan, and that's our World Championship that we have right now. And after a series of tournaments, we're left with 2 teams. We're left with SK Telecom from Korea and Royal Club from China, and those 2 will face off to be crowned the world champion. So that's our league in a nutshell. I personally, when I watch, I want to go out and do that. I mean, I'm actually learning a champion called Fizz right now because he's been played over the tournament, and I'm inspired to go learn him because he looks really fun. But I think my advice to new players would be to either find 4 friends and play in the ranked ladder, the ranked team ladder, or play in solo queue and just get good at the game, because pro teams are always scouting for new talent. And if you have your own team, you also get a chance to play in what we call the Challenger League, which is a new league that we're actually launching next year. And that's our initiative to build out the foundation for the ecosystem. So it's a league that will sit underneath the LCS and will run alongside of it. So if you're a top team in the Challenger ranked ladder, you'll get a chance to play in this Challenger Series, Challenger League, and we'll be releasing more details soon. But my recommendation is play a lot, get to Challenger, play ranked, and you'll get noticed and get onto a team. And by the way, it's not easy.
I'm kind of stuck in like high silver, low gold right now. So, you know, a lot of people can walk that path, but you know, I have a ton of respect for the people that have the skill and the dedication to make it there. Well, I mean, I think we have this team called the Live Design Team, and they're in charge of balancing our game and adjusting champions that are strong and adjusting champions that are weak. You know, our goal is a constant balance, and it's always an act when we add new champions to the game, or when we make changes to the champions. The meta game, or like the strategies that players employ, constantly shift. So it's actually really fascinating that even with the constant evolution of League of Legends, that you have so many different champions being picked and banned in a major worldwide tournament that we have now. I think we're something above 60 champions that are played, or something around there, out of the 110, and that's a huge number of champions played in one tournament. So I want to give a lot of credit to our live design team, where if a champion's a little strong, they'll just make slight adjustments. If a champion's a little weak, they'll make slight adjustments, and they're really good at what they do. And I think that the live design team is fantastic, because with so many champions in the game, our game feels very well balanced. You see a good diversity of champions, and I'm very impressed, and those people are smarter at doing what they're doing than I am. So SK Telecom T1 is a relatively new team. They're from Korea. They play in the Champions League there. They were formed in the spring. And I would say the defining characteristic of SK Telecom 1 is their adaptability. They often in a 5-game series might lose a game or two, but they quickly adjust to the enemy's strategy, and then they're able to overcome the strategy that comes at them. And then, you know, you can't talk about SK Telecom 1 without talking about Faker, who is their mid lane player, who's many consider the best mid laner, or maybe even the best player in the world. He is awesome, and he's really, really good. He has a huge champion pool. I think he's played 18 different champions in the various tournaments, and he will just go to town and get some awesome kills. But also Piglet and Ku is their bot laner, the bot lane duo, who's also stepped up quite a bit, both in summer and in this Champions Tournament. So Royal Club is the team representing China in the finals, and they have done very well. They finished second in the LPL, which is the China Pro League. They finished second in the summer regular season. And what's defining about them is that they're a very aggressive team. They love to team fight all the time, and they have what some would argue one of the best AD carries, or bot lane AD carries in the world. His name is Uzi, and he's a young guy, but he has also a large champion pool, and he also can just make plays, stay alive, and like seemingly when you think he's dead, he's still around there making plays and killing people. He made a fantastic play in, I believe, either the quarterfinals or semifinals on Vayne, where he just like killed 3 or 4 people, and you're like, oh, I thought he was dead, but he just constantly stays alive, so it's really tricky. And that team, again, is defined by their aggressiveness, their ability to team fight, and actually we featured in a recent video, they love singing, so they also love singing together, which I think is pretty cool. 我是不是你最疼爱的人？你为什么不说话？ Wenn man an die USA denkt, ich zumindest, dann denke ich ans Fastfood, ans Essen, und da ist es ein Paradies hier. Ich liebe diese Burgerläden und diese Auswahl, wenn du in den Supermarkt gehst und du willst Süßigkeiten kaufen und musst dich eine halbe Stunde entscheiden, weil die Auswahl einfach so groß ist. Ähnlich auch, welcher war unser Burgerladen, bei dem wir ständig waren? Fatburger. Genau, Fatburger. Oh, ich liebe Fatburger, und dann dieser Getränkeautomat mit 25 verschiedenen Getränkesorten, und jede Getränkesorte war dann nochmal aufgeschachtelt in verschiedene Geschmacksrichtungen. Das bedeutet, du hast 100 verschiedene Getränke, weil es gibt hier Cola nicht nur mit Cherry oder Vanille wie bei uns, sondern es gibt es auch mit Brombeere, mit Lime oder mit Orange, und das mit allen Getränken. Das ist beeindruckend. Ja, das Krasse ist aber halt eben auch die Burgergröße. Ja. Also das fängt ja bei Medium an, und danach kannst du bis XXX gehen. Wer so einen schafft, der kommt dann halt eben auf so eine Hall of Fame Pinwand, wo sie sich dann halt eben mit abgeliftet haben, und du kannst ja alles drauf machen. Das ist ja on the work, oder wie nannte man das? On the works, wenn du ihn komplett haben willst. Ja, genau so. Und dann hast du da Tomaten, Zwiebeln, Salat, dann hast du noch Gurken drauf und 3 Scheiben Fleisch und noch extra Käse. Und ganz genau. Total verrückt. Auch abgefahrene Sachen, sowas wie Ei auf den Burger oder sowas. Also du kannst hier tatsächlich mit Burgern rausgehen, die sind am Ende so groß, das ist wirklich beeindruckend. Ansonsten, wie gesagt, war es ja relativ zeitknapp, obwohl wir 3 Tage da waren. Eins meiner Highlights war natürlich noch unsere Reise zum Hollywood Sign.
Das soll eigentlich direkt hinter uns sein. Ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt drauf haben, weil also der Taxifahrer wollte uns hinbringen, aber er hatte, das haben wir erst später gemerkt, als wir schon im Taxi waren, überhaupt keine Ahnung, wie es da hingeht. Den musste überall rumfragen, hat andere Taxifahrer gefragt, irgendwelche Passanten. Ja, richtig. Und irgendwann haben wir dann rausgefunden, dass seit 9/11 das Ganze dann gesperrt ist und man kommt da gar nicht mehr dicht dran. This one taking me to the Hollywood sign. No, it's impossible to get the Hollywood sign. It's all blocked off. They block it out? The closest you can get, go down to Beechwood. Beechwood? Yeah, it's like a mile. So they block going this one, west. right? Okay. Yeah, it's just hard to get there. Und deswegen sitzen wir jetzt eigentlich hier, obwohl wir am Hollywood-Sign sitzen wollten. Aber das war auch ganz interessant, wie wir da hingekommen sind, oder? Ja, der hat uns halt eben erst auf die total falsche Seite des Berges gebracht. Ach ja. Da hätten wir noch 3 Meilen über den Berg laufen müssen. Wo es 6 Meilen sogar. 6 Meilen zurück hätten dann wir ja laufen nochmal. müssen. Achso, ja, das kann sein. 3 hin, 3 zurück. Okay. Also eine Stunde hinlaufen, Berg hoch, bei ungefähr 31 Grad mit der ganzen Technik. Mindestens. Und wir auch ein bisschen Zeitknappheit haben. Ja. Ja, und da standen wir dann. Und der Taxifahrer ist dann weggefahren und waren dann am Überlegen, okay, jetzt brauchen wir einen Plan. Ja. Und dann war da halt eben ein nettes Mädel. Erzähl doch mal von dem netten Mädel. Ja, dieses nette Mädel, sie war nicht nur nett, sondern sie sah auch verdammt gut aus. Ja. Ja, wobei das ist klar, jeder weiß, in Hollywood leben nur hübsche Menschen und viele Hunde, die sich hier ständig lang gehen. Aber interessant war ja auch, dass sie uns dann die Alternative genannt hat. Wir könnten, falls wir nicht zum Hollywood sein wollen, gleich um die Ecke sei das Batcave. Ja, das Batcave. Aus den ersten Batman-Filmen hat sie halt eben gesagt. Also wir haben keine Ahnung, wie es jetzt aussieht, weil wir waren da nicht. Aber es wäre auf jeden Fall eine sehr nette Alternative gewesen vom Batcave, ein paar nette Moderationen in Hollywood zu machen. Wir haben es nicht richtig gesehen, aber es ist hier irgendwo in der Nähe, das Batcave. Wir hätten es gerne noch gesehen, aber dazu hat die Zeit nicht gereicht. Das Hollywood ist verdammt groß, hier gibt es viele andere Sachen. Aber irgendwo hier in der Nähe ist das Batcave. Das große Highlight war dann natürlich am Ende das Finale der League of Legends Championships der 3. Saison. Und zwar SK Telekom 1 gegen Royal Club. Und das heißt China gegen Korea. Ja. Wer war Favorit oder wer ist Favorit? Also es war vorher tatsächlich Telekom T1 als Favorit datiert, obwohl beide relative Newcomer sind. Also die waren, soweit ich weiß, letztes Jahr nicht dabei. Okay. Die sind beides Neueinsteiger, also das war sehr spannend. Und man konnte einfach nicht sagen, wie wird es ausgehen. Man konnte sie tatsächlich schwer einschätzen. Ja, wir haben es aber gesehen, es war unglaublich beeindruckend, ein riesiges Stadion und gespielt wurde um 1 Million Euro. Dollar. Wir stehen kurz davor, hinter mir das Staples Center, ein riesiges Stadion im Herzen von Los Angeles. Hier spielen normalerweise die Lakers, die Clippers oder die Kings. Heute gibt es League of Legends und das ist wirklich beeindruckend. Zieht euch das rein. Ladies and gentlemen, welcome to the Season 3 World Championship Final! Season 3 World Championship, SK Telecom T1 or Royal Club? QSS, it makes it more dangerous. Royal doesn't care about fighting early. The jump in from Impact to equalize the laser on the red carpet, but they're all off of it already. They've entered into the fight. Royal's Hellcars are just getting demolished. Uzi on the outside trying to do what he can, but it's not going to be enough. Uzi's chased into the base, and SKT wipes him for the ace, the Quadra, for Piglet. They're sending him again. White is in all sorts of trouble because Sonya's hourglass is perfectly placed. Can he get out? Force Pulse comes out. No! Piglet is there. Tammy's in trouble. He's going to go down. Piglet's tanking down the turret. And look at Piglet. Look, he's just in all sorts of trouble. He's like, what do I do? What do I do? I give a triple kill to Piglet.
5 people here. Throws down the slicing maelstrom, forced to go in, but he was strangled Thorn back. Can they continuously get the fight? Piglet got Chum the Waters on him, and they're now absolutely running for the fountain. This does not look good for Royal. This doesn't end. Crescendo catches all of them. It's a double for impact. They get on the fountain. SK Telecom are just rolling through. The Nexus turrets are potentially going to go down. This could be a 20-minute game for SK Telecom. They will be the Season 3 World Champions here at the Staples Center. We have our new League of Legends World Champions. Let's welcome to the stage SK Telecom T1. Das war unglaublich, dieses Finale, einfach nur weil es so riesig war, weil es so laut war. Und also die Amerikaner, die spinnen ja, ne? Ja, total. Das ist unglaublich. Okay, also gewonnen hat SK Telekom und das auch nicht überraschend, oder? Nee, überhaupt nicht. Also sie sind ja straight mit 3 Spielen, also es war ja Best of 5 und die haben 3 Spiele gemacht und haben direkt alle 3 gewonnen. Da war der Abend relativ früh zu Ende und die haben verdammt gut gespielt. Man muss aber auch sagen, dass Royal Club sehr, sehr viele Fehler gemacht hat. Das ist sogar mir aufgefallen, der sich jetzt nicht so gut mit League of Legends auskennt, aber ich habe gesehen, wie wenn dann alle 5 Teamspieler von Telekom auf dem Bildschirm zusammen waren, die waren immer zusammen in einem Mob und haben sich dann einzelne vom Royal Club rausgepickt, und selbst wenn Royal Club mal es geschafft hat, einen Ace hinzulegen, also alle Gegner auszulöschen, ist einfach nichts nachgekommen. Ich hätte erwartet, dass dann ein Tower oder sowas geht, aber das kam nicht. Die hätten die Chance nutzen müssen, so viele Tower wie möglich zu zerstören. Man kann ja immer ungefähr abschätzen, ab welchem Level wie lange Leute nicht ins Spiel kommen. Das liegt dann so zwischen einer halben bis 1 Minute, und dann im Spiel hast du ja auch die Zeit, wie lange es läuft. Und dass man dann sagt, okay, wir pushen, okay, komm Leute, wir haben noch 10 Minuten, wir pushen halt eben noch einen Tower und dann zurück in Defense-Modus, weil man natürlich angeschlagen ist durch die Tower, weil man dann natürlich den Gegner die Chance gibt, dass er einen Ace macht und dasselbe tut. Aber es waren auch viele Kleinigkeiten, also viele kleine Fehler, wie zum Beispiel, die haben nicht gewardet in den Büschen. In den Büschen können sich dann ja die Champions verstecken, weshalb Telekom T1 einfach easy mit 2, 3 Champs im Busch stehen konnten, warten konnten, bis einer von Royal Club vorbeigeht und sich den direkt greifen konnten. In den Teamkämpfen, muss ich sagen, war Royal Club, also wenn es direkt hart auf hart ging und beide denselben Standard, also beide volle Energie hatten, da haben sie tatsächlich oft dominiert. Die haben aber ihre Chancen einfach nicht benutzt. So. Also das wirkte teilweise so, als ob sie keine richtige Strategie verfolgt hätten, während du bei Telekom T1 tatsächlich sehen konntest, okay, die gehen jetzt an Top-Lane und nerven halt in den Top-Laner der Gegner. Permanent 3, 4 Kills, dann ist er natürlich auch demotiviert. So, dann denkt er, oh scheiße, das läuft jetzt alles nicht, man hat da ja einen riesigen Druck um $1 Million. Dann demotivierst du den und dann ist für ihn schon mal das ganze Spiel gelaufen. Also, wenn du einen demotivierten Top-Laner hast, dann kippt das Spiel sofort wie ein Turm. So, und das war also von Telekom T1 tatsächlich richtig gut. Also die haben krasse Strategien benutzt, die wussten genau, was sie tun. Die waren richtig, richtig gut abgesprochen, zumindest sah es so aus. Also es lief nie irgendeine Wirt durch die Gegend, sondern überall, wo er hingegangen ist, überall, wo er war, musste er sein, sollte er sein, damit die Strategie aufging. Hut ab von Telekom T1. Das war ein richtig geiles Spiel. Ja, ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, dass Telekom T1 einfach auch aggressiver gespielt hat. Ja. Und bei solchen Spielen ist es ja häufig so, dass wenn du in der Defensive bist, wenn du reagieren musst, dann gibst du nicht den Ton vor. Und so hat Telekom den Ton vorgegeben. Die Jungs vom Royal Club, die haben einfach nicht das gezeigt, was man eigentlich erwartet hätte. Ein richtig schönes, spannendes Spiel. So ist es leider. Das war so ein kleines bisschen enttäuschend. Relativ schnell klar gewesen, nach dem 1:0, nach dem 2:0, dass Telekom da einfach viel stärker ist und dass da auch Royal Club hat nie irgendwie, es gab eine Situation, wo sie einen Ace hingelegt haben, wo ich dann dachte, okay, vielleicht ist das der Turnaround, der Turning Point, aber das ist leider nicht eingetreten. Und so sind jetzt die neuen Millionäre unter anderem auch und Sieger der 3. Saison im League of Legends Championships SK Telekom 1. I left my family and my home somewhere back east. Chained myself to this dream, maybe it chained itself to me. Mitten in Hollywood, wow, eine Gottesanbeterin. We pulled each other west towards the sea where I now rest.
California called me. Come sit beneath my tall palm trees. Told me that the sun gonna shine all the time, and it is. Won't you please come meet me in Los Angeles?